Exactly 1 o'clock on the nose, and you're right on time for the day's reports. This is Lunchtime News. I'm Doreen. Arange Baronabuli is our sign language interpreter. And our newly appointed Cabinet Secretary for Health, Aden Duale, has vowed to deal with cartels at the Ministry of Health, most so those sabotaging the implementation of the Social Health Authority. Duale disclosed that he has full backing of the head of state and vowed to deal firmly with any individual trying to sabotage Shah. Speaking at Adams Arcade Mosque during Eid al-Fitr, the health CS father said he will seal all loopholes in the public health facilities which have led to compromised and poor services. Supreme Council of Kenya Muslim Hassan Olenado urged the CS Duale to crack the whip on the said cartels believed to be behind the dismal performance of Shah. We have actually realized that hospitals are minimizing in terms of the costs of Shah. So if somebody goes to the hospital and then he has the Shah card, what the hospital is doing, they reduce the amount of money that's going to be consumed through the Shah, and so that they get more cash. Why? Because of the fear. The hospitals have been fearing that Shah is not going to pay. And I'm ready to work with all the stakeholders to make sure that our citizens get a universal healthcare system that works. Cartels sabotaged it. With the commitment of the Kenya Kwanza administration, with the commitment of the president, with my own commitment, I want to assure the people of Kenya, universal healthcare is for ordinary citizens. It's not for the elite, and it will work. So those who have personal interests, I think they better come to their senses, and before Tuesday, they make a decision, either to work for the national interest of the country or to work for personal interests. If you are working for personal interests, then you have no space in Afia House. Eid Mubarak to all our Muslim brothers and sisters. Moving on, Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi has commended efforts by Kenya to mediate regional peace processes in neighboring countries. Mudavadi said the peace initiatives being championed under President William Ruto's administration through interventions in the Democratic Republic of Congo, South Sudan, and Sudan are geared towards ensuring Kenya stays safe. Speaking during an iftar dinner in Malindi, Kilifi County, Mudavadi further cautioned against politicizing the regional peace process, saying Kenya has demonstrated it is a beacon of peace and stability in the region. Do not take peace for granted and the unity of the nation for granted. Tumekaa hapa, tunazungumza hivi because there is peace in Kenya. Ndio kwa sababu tuko hapa. Wakati peace effort inatoka Kenya, watu wanafikiri tunapoteza wakati. But I want to tell you, if all these countries become insecure around us, hiyo fujo itaingia hapa. To some education matters now, and the Education Cabinet Secretary Julius Migos has confirmed the government will continue to implement the contested university funding model pending the court's verdict. Speaking during Education's Day celebrations and the commissioning of a multi-purpose hall at Nyahururu Girls National School, Migos directed the reopening of portals for students seeking funding appeals on the ongoing debate to make mathematics an optional subject in senior secondary school. Migos said the ministry was still engaging stakeholders. He further said they had completed the transition of the competency-based curriculum, and learners will be placed in 3 pathways based on interest, infrastructure, and equity. Now continue implementing the model until the case in the High Court, the Court of Appeal is heard and determined. Consequently, I wish to announce that the Higher Education Loans Board
and the Universities Fund will immediately open their portal to allow first and second year students wishing to make appeals for loans and scholarships under the student-centered model to do so. The Ministry continues to engage stakeholders with a view to getting necessary feedback to allow us streamline our education sector. Such feedback, like the debate that is going on the maths, we are listening to it and we are looking at it and we are analyzing to see that we make the right decision for the sector. Please, Walimu, don't say no. You release the names of the students whose certificates you have to the Ministry of Education. Release the certificates of the students. We are going to give you money to recover from that exercise. And a section of stakeholders in the transport sector has hailed the border license NAMIA program, saying it is changing lives and enhancing road safety across the country. Speaking during the groundbreaking ceremony where 500 riders graduated from a training courtesy of the Automobile Association AA Kenya, the CEO, Francis Theuri, emphasized the importance of structured training in reducing road accidents. He called on more riders to join the program, highlighting its alignment with the National Road Safety Action Plan 2024-2028, which aims to minimize road fatalities. AA Kenya, in collaboration with the National Transport and Safety Authority, marked a very significant achievement during the ceremony, which the initiative is going a long way in enabling riders to obtain licenses through a manageable daily payment plan of just 100 Kenyan shillings. This is a program we started some time back, where we want to ensure that all the 2 million boda riders in this country are trained and licensed, and that we can be able to change the culture that we have in that sector, because it's a very, very important sector. We want to ensure that everybody understands how they are supposed to behave when they're on the road, how they are supposed to observe the road safety that has been put in this country. And so it's a very important program for us. My call to the fellow boda riders to urge them to go get trained. Get trained, because this is your office, this is your pen. It's like you are getting your pen that you'll be using to write your checks and everything. So we urge all the riders to get trained and also to reform. Let us reform. Let's show the country and the government that we as the sector, we have come from far and we are no longer the goons that we used to be, but we are doing boda business as a business that is giving us a living. And learners from Homa Bay Primary and Junior Secondary School have gained valuable skills in science and mathematics through an outreach program by the Center for Mathematics, Science and Technology Education in Africa, CEMASTEM. The initiative aims to equip grade 9 students with practical knowledge in sciences as they prepare for senior secondary school. Details of this and more in the county news roundup. Mathematics, Science and Technology Education in Africa officials emphasized the importance of strengthening the science, technology, engineering and mathematics pathway to align learners' skills with job market demands and boost the country's socio-economic development. Apart from this, most of our programs which at CEMASTEM we offer to the teachers, we have been advocating for learner-centered pedagogies and also ICT integration. Activity is the way to go in teaching STEM subjects. In Meru County, youths under the umbrella of Meru County Youth Council, which is an association of youth groups from all sub-counties within Meru County, have vowed to support the county's 4th Governor Isaac Mutuma to realize the region's development. Na kama vijana, sisi tuko na imani sana na serikali hii na tumependekeza katika serikali hii Meru Youth Council ambayo ndio itakuwa inaweza kuhusisha vijana kutoka sehemu zote za Meru kuhusika katika maendeleo ya kaunti. Still in Meru County, Kenya Farmers Federation has initiated a program that entails propagating trees and shrub seedlings through broadcast method at Tamani Hill Forest in Mutuati area.
The method was triggered by the slopy condition of the hill, which is a major water catchment area for the residents living within Matuati area, which is usually dry. Like this place, last time we planted trees, some of them didn't survive because of the drought. But with this one, when there is drought, it can stay to the ground for a long time. Once it rains like it is raining now, it will just sprout by itself. Then this biochar is kind of a nutrition to the seed. So it will be able to feed on the nutrients inside the biochar. In Migori County, the government, through the National Irrigation Authority, has commenced compensation for farmers who surrendered portions of their land for the construction of a wayleave at the Lower Kuja irrigation scheme after 13 years. We've come over in Lower Kuja to witness the process of compensating the pups, who have not been compensated for quite some time now. And it's an exercise which will continue. Of course, as it has been said here, we have only done a bit of 17 million today. Cumulatively, we intend to do about 68 million, to be able to compensate all the pups. And Bunge la Mwananchi have welcomed the move by the National Intelligence Service to engage the public in discussions on Kenya's evolving security landscape. Led by its chairman, Lawrence Oyugi, the organization expressed confidence in the inclusion of citizens in security matters, stating such engagements will strengthen institutions of governance and enhance efficiency in service delivery. Bunge la Wananchi commends the National Intelligence Service and its Director General Nudi Ngaji for the insightful inaugural public lecture on Kenya's evolving security landscape. Bunge la Mwananchi wishes to express our unwavering support for this framework of operation, and we want to say that it is necessary for the realization of the principles of national security. Asante sana iende kwa Director of National Intelligence kwa kusimama na katiba Article 10 public participation kwa kutuletea wananchi maneno ya usalama karibu na sisi. All right, some 11 minutes past the top of the hour, due for our first break. We circle back with plenty more, including sports. Stay with us. Dad said. That's your favorite one right there. There you are! Want to go swimming later? Ollie's favorite. He's not here. The dolphin we rescued is over here. All our other dolphins have names. Does he have one? Since he has a big somewhere. How about Barney? Got it, Mr. Mills. Crazy environmental not to see those eggs will cost us millions in fines. What do you think about buying that fish hospital? What are you talking about, the marine habitat? What are we gonna do? Dad's boss, he's not gonna build an ocean theme park. Something sure smells fishy around here, Bernie. And it ain't the fish. We got to jump. Let's book it. Come on, come on. Of my life. My sister happened to go to her friend's place for a sleepover. Yeah. And she had gone there for a sleepover as well. Then from there, you see everything was flowing. They're like, you see that pulling, and I'm like, oh my God, what's this? What's this? What's so special about that specific date? He knows how to treat a woman. Oh, really? It made me feel so special, like the princess. Are you not thinking this man is moving too fast? Is it not scaring you? I was. Yeah. But again, you see with the qualities, you are like, asichukuliwe na mwingine nikapoteza bahati. Who's most likely to forget an important date?
Hassan. Yeah. Who's most likely to win an argument? You're making me blush. Oh, no. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side. Rudimitwe. Rudimitwa. Tangu lini mwerevu akajinyoa mwenyewe? Najibwaga uringoni na masali mengi kinywani. Je, mtandao huu usipodhibitiwa pasi na kuwa na mipaka utawafanya vijana wetu kuwa na utumwa? Sisi ambao ni vijana wa huku Kenya tunaiga tabia ama tamaduni za nchi za kigeni. Kupitia kwa mtandao huu vijana wana uhuru wa kukashifu uongozi mbaya. Je, wakidhibiti hii mtandao alafu janga lingine litokee, wanafunzi watasomaje? Mtajie visiwa viwili unavyovijua katika bara la Afrika. Kisiwa cha Zanzibar. Piga makofi jamani. Welcome back. In Garissa County, Governor Nathif Jama has called on the national government to come up with a permanent solution to divert some of River Tana's waters to other dry areas to avoid the flooding menace. While Garissa has so far received minimal rains this season, River Tana is beginning to swell as the water level rise due to rains in the upstream counties. River Tana originates on the slopes of Mount Kenya and parts of Aberdare Mountains and flows eastwards to Garissa and Tana River counties before pouring its waters into Indian Ocean at the Tana Delta. Over the last 2 years, hundreds of farmers along River Tana in Garissa and Tana River counties have lost their produce owing to the floods. We are telling the national government kwamba haiwezekani kwamba for 60 years of Kenya's independence we are devoid of getting a solution to this problem. We have suggested and made suggestions that the water, before it hits Garissa County, the flood water can be diverted to the northern parts of the country where there is a scarcity of water, so that we can also have farming activities going on there, in addition to the ones on the river banks. You are calling upon the government to ensure this issue of flood is solved once and for all, so that we build more dikes, or we divert the river toward the Lera Lake, so that the water goes and support the other people in Shanta Abak, in Baraki, where we can grow maize and whatever plant we have. Safaricom has launched the Emerald platform, a premium customer engagement platform designed to offer personalized services, exclusive rewards, and elevated care. Speaking at the launch event, Safaricom CEO Peter Ndegwa emphasized the company's dedication to placing customers at the heart of its innovation. The platform is tailored to provide advanced services, among them enhanced roaming services, eSIM technology, seamless payments, and post-pay plans. Customers will also gain access to invitations, that profiling, networking, and lifestyle events. Emerald is a new way of engaging you as our most important customers. So there are three pillars that we want to focus on. One is technology that anticipates, experiences that resonate, and engagements that transform. So it's about technology, it's about experiences, and it's about engagement. Emerald is not just an upgrade, it's a revolution in how technology serves you. We want to make it your experience more seamless, more intuitive, more ensuring that we are meeting your needs. Our desire then is to start a promise today
where we will engage with you on 3 main platforms. The first is leveraging technology to make your lives much, much easier. The second is giving you experiences that, such as this, allowing you the opportunity to come and engage with people like you. And then thirdly, at the center of everything that you do, you told us that purpose is important. A section of leaders has urged youth at the Kenya's coastal region to reject criminal activities and instead be champions of peace and unity within their communities. Cabinet Secretaries Hassan Joho and Salim Vuria, who spoke separately during Fitri in Mombasa and Kwale counties, expressed concern over the rising of juvenile gangs that have been terrorizing locals. Mining, Blue Economy and Maritime Affairs Cabinet Secretary Hassan Joho and his sports counterpart Salim Vuria were in Mombasa and Kwale counties respectively to mark the Eid al-Fitr celebrations. The duo separately urged young people to steer clear of criminal gangs and instead focus on protecting the region's economy. Kila mtu ajikimu kimaisha kwamba whatever you do today, na alafu unaweza kuwa mimi usemaga ni kama vile internet haisahau, hata maisha haisahau. Waweze kuwa na nasaha nzuri kwa shauri vijana ili vijana waweze kukua katika hali ya amani na wasiwe na mambo ya uhalifu. Kwa hivyo ni swala ambalo litahitaji ushirikiano wa sisi sote, na serikali inafanya jukumu lake. Kwa hivyo kila mmoja wetu aweze kuchukua jukumu kuhakikisha tunawalea vijana katika mazingira ya amani. Joho further encouraged the Muslim community to remember those in need, with Mvuria calling on Kenyans to support government efforts in rebuilding a lost glory. For far too long, the politics of our country has been first past the post. If you pass the post, it's done. The rest that remain behind have no say, have no meaning, have no contribution in whatever way in their own government. So therefore, there has now been a shift, a paradigm shift, and all of us should embrace it. Tuendelee kuwajali wale ambao hawajiwezi katika jamii, na pia nataka kuhimiza ujumbe wa amani, ujumbe wa kuhakikisha tumeweka kaunti yetu, tumeweka nchi yetu kuwa na amani. In Busia, hundreds of Muslim faithful gathered at the Busia Polytechnic grounds for prayers, marking the end of Ramadan. Ramadan Musa, the chair of the Supkem Busia chapter, praised the county government for allocating land for a Muslim cemetery, a significant gesture for the community. Hili jambo miaka 10 tumepigana, tumegombana, tumeteta, lakini ilikuwa inaingia katika masikio ambayo yalikuwa hayasikii. Mchuma Udim, The Lunchtime News. Deputy Chief of Staff in charge of Performance and Delivery Management in the Executive Office of the President, Eliud Owalo, has assured Kenyans that the government's development agenda was on course. Owalo said midterm review on major and key projects across the country indicate that the majority of the projects will be implemented within stipulated time. Achola Simon reports. Owalo assured Kenyans that the development agenda was well on course, and the recent midterm review indicates that most of projects will be finished within set timelines. Based on past performance, prioritized what needs to be done over the next 2 years with a view to fully implementing the Kenya Kwanza plan, which was the basis of our campaign and now forms the overall policy framework and development agenda of government. Amid increasing political noise, the Deputy Chief of Staff in charge of Performance and Delivery Management in the Executive Office of the President said no part of the country shall be marginalized based on its political inclination. In Nyanza, we have an enabling environment right now for purposes of development. And we want to zero in on certain integral sectors and projects that will rejuvenate the economy of the Nyanza region and the entire Lake region for that matter.
Owalo also revealed that a paradigm shift in mentality, operations, and adaptation to digitization was key to the realization of increased profits in some state-owned organizations in recent times. Culture eats strategy for breakfast. You may have a good plan, a good strategy, but if the culture in those organizations is not correct, then you cannot get the results. That's why historically performance of most parastatals has been wanting because of wrong culture. We are trying to inculcate public sector culture, private sector culture in the public sector. Kenya Airways, Kenya Ports Authority, and Kenya Pipeline are among government-owned institutions that have in recent days revealed increased profitability. Achala Simon, Lunchtime News, Kisumu County. As the world marks the International Zero Waste Day, environmental conservation champions are advocating for the scaling up of awareness campaigns to discourage open waste disposal, a menace they say is persistent. The Friends of Environment engaged in a cleanup exercise in Kisumu's informal Obunga settlement by clearing heaps of solid waste amid calls for behavior change in waste disposal. They urged Kenyans to refrain from irresponsible waste disposal for a clean environment. Father, we are here in this generation. We are here. So today marks a very important day for us as a project, just to celebrate the Zero Waste Day. Behind here, we are just having River Uji. So basically, we are cleaning the source of River Uji just to show the milestones we've done in making sure that the river is clean. So this is why we are here with the group of youths, just to clean the source and ensure the river is clean. It has been raining, and the community around still needs a lot of awareness creation on dangers of open dumping. So we realize that even if we do cleanups on monthly or weekly basis, some households still dump their waste here. This is why there's that heap. If you come together, because mambo ya usafi is a collective responsibility. If you come together, then I think we can make it much easier. I just call upon the community to try and look at the dangerous effects of disposing waste openly where people stay, so that they can try and manage waste in their community and not wait for other people to come and manage it for them. Because like us, the waste actors, we live up there in Kamakoa, and there it's Obunga, Kasarani. So tumetoka kwetu kuja ku manage waste for these people, which does not make sense. Inaonyesha like only the danger of this waste. A section of widows from Fangano Island in Homa Bay County are set to benefit from a 150,000 shilling donation raised from a Victoria Run Marathon. And speaking after the marathon, Super West Deputy County Commissioner Samson Diera noted that the move was aimed at assisting widows who more often lack support after the demise of their spouse. We chose Mfangano as one of the places for this year's programs to make sure that people get to live good, healthy lifestyles, and much more important, the women, the widows, also access economic projects that will boost their lifestyles. Most of these wife inheritors, their backgrounds are not known. Some are from Tanzania, some are from Congo, some are from where, because they came to this place when there was no proper administration. But right now the administration is okay, and we decided to weed them out so that they leave the widows alone. Over 1,000 Muslim faithfuls in Bungoma County are stranded after Jumia Mosque was demolished in a sweet deal that turned out to be a hoax. According to Imam Issa Ambwere, they were approached by an
identified investor through a representative with a promise to upgrade the mosque within 10 days, only for him to disappear after demolishing the mosque. They are now calling on the police to come to their aid and assist in apprehending the rogue investor, who is currently at large. Tumekuja kushindwa ni kwamba tena baada ya ndugu yetu ambaye kwamba aliomba anataka kujenga msikiti, alisema kwamba hataki kuonekana, hataki kujulikana. Sasa tena ikawa sasa maajabu, tunaona baadhi ya watu anakutana na wao na baadhi ya watu hataki kukutana na wao. Hasi tukatia shaka, mbona sasa ikiwa hutaki kuonekana tena na umesema hutaki ujulikane, unataka kufanya kwa dilai, kwa nini tena wewe mwenyewe binafsi unaonekana? Na wale watu ambao kwamba uliwatuma engineer ni watu ambao kwamba ulitukabidhi ukasema fanyeni kazi na hawa. Imefika wakati ndugu yangu, huyu ndugu yetu tena tukao sasa watu wengine ndio wanashika tena nafasi hiyo. Leo tutakaa tu hapa hivi, hata wakija hapa hivi wakati za sherehe tunafurahia, tunaona wakifanya sherehe zao za Kiislamu wanatupea kwa moja mbili, lakini sasa hakuna, tuko tu tumekaa tu. To some sporting action. Defending champions Gor Mahia will take on sworn rivals FC Leopards in Mashemeji Derby, scheduled to kick off at 4 p.m. at the Nyayo National Stadium. Today's fixture marks the 93rd meeting between the two sides, who enjoy arguably the largest fan base in the country. The two teams first met in May 1968. Gor Mahia will be out to extend their dominance over AFC Leopards. In the last 9 meetings, Gor has triumphed 8 times, while AFC Leopards has only triumphed 8 times, while AFC Leopards has only won once. 2-1 victory registered in May 2023. A win for Gor Mahia will catapult them to the second place on the standings on 45 points, while a win for AFC Leopards will see them collect their first maximum points in 3 league fixtures. AFC Leopards has drawn their last 3 leg matches, and their last win came on March 15th when they beat Mara Sugar 2-1. After 24 rounds, Gor Mahia, who are seeking to retain the league title, are placed 3rd on the Football Kenya Federation Premier League standings with 42 points, 5 adrift of Leopards, Tusker FC, while AFC Leopards is ranked 5th with 36 points. All right, and that story now brings us to a close. We appreciate you so much for making time for us. This has been KBC Lunchtime News. I'm Doreen Arange. Barona Bully has been our sign language interpreter. Good afternoon. Today's
conversation is on understanding the autism spectrum disorder. Autism is a condition that usually affects, one, the development of speech and language skills. He had some, he was behaving like a loner. Yeah. You know, language was not developing, and now he had gone quiet. He would communicate by pointing whatever it is that he wanted. Then he would really keep to himself. Then all of a sudden, if she was taking corners in the house, she would close her eyes, then gauge what's the lighting in that room before she opened her eyes. Then she went mute on us. To encourage parents to focus on early intervention. So please don't walk this journey alone. At the end of it all, they are first and foremost children who grow up to be awesome adults. Assalamu alaikum mpenzi mtazamaji, kumbuka ni siku nyingine aliyoifanya Bwana, ndio siku tumekutana tena angalau tuweze kuona vipi sanaa ya Kiswahili imetuandalia kitu gani. Leo tupo katika makao makuu ya kaunti hii. Kumbuka ni shule ya Rudhimitu, shule ambayo ina mabanati na magulamu wote ambao wamekaa ange kusikiliza na kutazama vipi tunaviandaa vipaji, vipi tunavikuza vipaji, vipi vinalisha vipaji na vipi vinakuletea vipaji burudani hapo lipo mezani. Kutoka jukwani mpaka hapa burudani tunaipata. Kumbuka ni shule yako nambari 1. Sikiliza sauti zao. Rudhimitu Rudhimitu sauti safi zaidi, sauti za kumtoa nyoka pangoni. Hizi hazina tafadhali wala kibali. Hapa tunashuka kusikiliza namna gani wanaifanya. Kumbuka Mswahili anakuambia ujana maji ya moto, ukielekea kulia utarejea katika upande wa kushoto. Hapa ndipo tutasikiliza wamejiandaa vipi, tuone wanaifanya namna gani, sakafu itavuka vumbi. Lakini hayo tu ni kionjo, mbona tunabisha tu, tunagoto. Tusikilize mlio wa Kegogo. Jina langu ni mtu kwao, Mathias Momanyi, usisonge. Bila shaka mtazamaji, inapogonga saa 7:30 kila Jumapili ya wiki, kumbuka macho yote huelekezwa kwenye runinga unayoenzi, runinga ya KBC Channel 1. Kwa nini? Kwa sababu ndio siku rasmi kipindi chako sanaa ya Kiswahili kinakujia hewani. Na leo ni Jumapili nyingine tena mtazamaji, tunapokutana kwenye usanjari wa kipindi sanaa ya Kiswahili, kipindi ambacho mtazamaji kinakupatia mboga, kinakupatia mchuzi na kinakupatia wali na kinakupatia chapati na kinakupatia na ugali. Na mtazamaji, ni siku nyingine tena, karibu sana ndani ya sanaa ya Kiswahili. Mimi ni miongoni tu mwa wale washikadau. Jina langu naitwa Rashid Mumkondo. Usiguse kidude kwa sababu ni mengi tumekuandalia kutoka kwa watoto hawa ambapo wametutayarishia. Usibishe. Asante sana Rashid na hoya mwenzangu. Kumbuka panapotokea chenjagaa mwanangu, wote utakuwa umemwambia mwenzako kaa. Usifanye iwe kama ni burudani tu, ifanye iwe sehemu ya kujifunza. Manake kuna vitabu, uchambuzi wa fasihi, tutakuwa tunashuka kwenye maswali kwa wanafunzi na vile vile kutalii katika sehemu ya vipaji, ambapo mwenzangu Rashid Mwamkondo atakuwa na kunogesha vitu vitamu zaidi. Atakuwa anakuambia kama ni kiuno, mwanangu sakata rumba, ili tujue kama unaelewa. Hapa ndipo nyumbani, lakini hatuko peke yetu, wapo majaji. Tutakuwa tunasikiliza sauti yake Ustadh Omayo. Tusikilize anasema namna gani. Karibu sana ndugu Omayo. Shukran bwana Momanyi na Rashid Mwamkondo. Nashukuru kwa kuja kwenu katika shule yetu ya Rudhimitu. Jina langu ni bwana Omayo, mwalimu wa Kiswahili katika shule hii, na tulikuwa tumewatarajia sana. Siku ya leo tulikuwa tumeingoja sana, lakini kwa hakika imeweza kufika. Na langu tu ni kusema kuwa labda mmeshangaa vipi mmefika hapa katika Rudhimitu, lakini sisi wenyewe tunataka kuwastaajabisha kwa sababu tumejipanga, tulikuwa tuko ange na tunahakika kuwa mtafurahia. Kuwepo kwenu hapa kutakuwa kwa kupoteza muda, bali ni kuwaelimisha. Shukran. Asante sana. Ni sauti ya Wiji Maalim Omayo kutoka Rudhimitu. Upande ule wa kushoto yupo kaka yetu mzee wa kazi, Mwalimu Kikechi Kombo. Safi, na shukuru sana bwana Mathias Momanyi na vile vile mwalimu wa Weru, mwalimu mkuu.
katika makaribisho ya Ali na mwalimu huyu katika idara ya Kiswahili. Tupo katika kaunti ndogo hii ya Dagoretti na wingi wa matumaini kwamba wanafunzi watashiriki vizuri ili kufikia mwisho wa kipindi hiki sote tuwe tumeelimika na kuburudika. Jina langu kama ulivyoelezwa ni Kikechi Kombo, mwandishi wa vitabu vya Kiswahili katika shule za chekechea JSS na vile vile katika shule za upili. Wama usema ndugu wawili wakipigana chukua jembe uende ukalime. Nashukuru bingwa. Asante sana. Kumbuka kutoka Moyale hadi Kitale mpaka mji wa kale kule Mombasa wanatutazama. Hii ni Sanaa ya Kiswahili. Nitakuwa nampatia tikitaka zangu Rashid Mwamkondo akueleze kinagaubaga kitu gani amekuandalia kutoka jikoni. Kazi kwako mjomba. Naam, kwa sasa mtazamaji, kabla ya kuendelea mbele na kipindi, daima dawamu ufunguzi wa kipindi chetu hiki Sanaa ya Kiswahili wane wimbo wa taifa letu la Kenya ule wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Wanafunzi, endapo sauti hii mnaisawiri vizuri, ukumbi sasa ni wenu. Mungu nguvu yetu, ilete baraka kwetu, akiwe ngao na mlinzi, na tukae na uhuru, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Mungu twaomba uilinde Jumuiya ya Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuwajibike, tuimarike, umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Baada ya kupata wimbo wa taifa letu tukufu la Kenya na ule wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, mtazamaji, ndio kwanza mkoko na alika maua. Hii ni KBC Channel 1, kipindi Sanaa ya Kiswahili, kipindi cha aina yake katika Jamhuri tukufu ya Kenya. Kumbuka mpenzi mtazamaji, Sanaa ya Kiswahili inazunguka kama vile ardhi inavyozunguka mtazamaji. Lakini ndo kwa sasa ndo tunakualika, jiandae ujue, je, wanafunzi hawa wametuandalia nini? Kumbuka ni kipindi ambacho kina sehemu 4 kuu mtazamaji. Sehemu ya kwanza ni kipaji changu, sehemu ya pili bunge la mwanafunzi na chemsha bongo, sehemu ya tatu uchambuzi wa vitabu na fasihi, na sehemu ya mwisho ni densi. Lakini kwa sasa mtazamaji, je, unataka kuviona vipaji vya wanafunzi hawa? Usicheze mbali, katika muda usio mrefu watapanda hapa juu ya jukwaa na uone walichotuandalia, ikiwa ni mashairi, uchoraji na mafoka. Lakini moja kwa moja tunaanza na ushairi. Ya mgambo ikilia, masikio ya tegeni, haya tawaletea, ya waingie hakilini. Najibwaga uringoni na maswali mengi kinywani, najiuliza lamkini, amani itatoka wapi? Mwenye macho wajishusha, wajiona kama ndovu, kitu kimekulewesha, hautambui uovu. Ngoma yako itakesha, ama ni nguvu za povu. Tangu lini mwerevu akajinyoa mwenyewe? Tangu ukitekwa kitu mgeuka mpumbavu, katu kudhamini watu ambaye kwamba ni waovu. Naam, ni siku njema tuliyojaliwa na Maulana. Baraka tele huanza na huanzishwa kwa matokeo kabla ya kesho. Sina budi ila kuwakaribisha katika stesheni yetu maarufu nchini, Miles, kwa habari motomoto. Kama kawaida, jifunze, jikaribishe nyumbani. Vidokezo: kuwakaribisha wageni wetu, mtihani wa kesho, ratiba ya masomo, warsha wa masomo kwa kimombo academic clinic, michezo. Kamera zetu ziliwanasa watu wakiingia humu shuleni mwetu. Walikuwa wamevalia mavazi ambayo hatujayaona. Yalikuwa ya kipekee kama vile wahenga walisema, kuku mgeni hakosi kamba mguuni mwake. Tunangoja wakati mwafaka wa kuwajua zaidi. Siku ya kesho na kidato cha pili hadi cha 4 watajiunga na mtihani wao wa kwanza muhula huu. Mtihani huu utachukua muda wa siku 3.
Kwa sasa walimu wanaendelea kutayarisha huku tukisubilia mwalimu Bikasembeli kutuambia kama tutabombea au la. Ratiba za masomo zimebadilishwa mwanzo wa muhula huu kutokana na jambo la mstuko sana. Huku wana kidato cha 4 wakiongezwa masomo ya ziada, huku kwa ukulaji wa raha wikendi kufika ukingoni. Wasiopenda shule, poleni sana. Siku ya Ijumaa walimu na wanafunzi wa kidato cha 4 watakuwa kwenye chumba cha maamkuli, ila hawatakuwa wakila au kushiba, bali watakuwa na warsha wa masomo, kwa kimombo ni academic clinic, huku kuangalia kama wanafunzi wanafanya kazi zao vyema. Kwenye michezo, timu moja maarufu ya volleyball imekuwa ikifanya mazoezi kwa bidii. Kutokana na chumba cha habari, tunampongeza yule kiongozi wao. Mchezo wa raga ambao ulikuwa unaendelea kufanya zoezi, tunawavulia kofia. Bila kusahau mchezo unaopendwa na wengi, kadanda. Zoezi mnayo, heshima na masani ni zenyu. Nilikuwa mimi wenu, Phyllis Kiari. Na huo ambaye nimemchora hapa ni mwana kibonzo, anaicheza filamu ya Spider-Man. Na upande huu mwingine nimemchora mwana filamu mwingine anaitwa Tony Stark. Anaweza kutengeneza teknolojia kwa filamu. Mimi naenda zangu, lakini mwalimu Mathias Momanyi atarudi hapa pamoja na walimu wengine majaji kwenye sehemu yetu ya pili ya kipindi Sanaa ya Kiswahili, Bunge la Mwanafunzi, ambapo wanafunzi watakuwa wakikabiliana katika mada itakayoelekezwa mbele yao. Kisha chemsha bongo, ni maswali mepesi ambao inawashtua. Kuna wakati tulikuwa katika shule fulani na wanafunzi waliulizwa jina la kitabu cha Biblia. Wengine walisema Warumi, wengine wakasema J-Mo. Sasa sijui leo itakuwaje.